Well, students, now let me say a little bit about the freshwater animals. Freshwater animals are of two types. They are lentic and lotic. What do you mean by lentic animals? Lentic animals are those animals that live in the still water. Now, still water like say river of the pond. The pond water is still. It is not a running water. It is a still water. Okay. So, the aquatic animals that live in the still water, they are called lentic animals. Okay. Now, the next is lotic animals. What are lotic animals? Lotic animals are the animals that live in the running water. Example, river. The river water is what? It is a running water. So, the animals that live in the rivers, what are they known as? They are known as the lotic animals. So, remember, lentic means what? The animals that live in the still water. Lotic means what? The animals that live in the running water. Okay. Now again you see the marine animals, they have also been divided into three groups. And what are the three groups? They are littoral animals, neritic animals, and the benthic animals. Now what are littoral animals? So littoral animals or littoral aquatic animals are those animals that live in the shore of the seas and oceans. So littoral animals, aquatic animals, are those animals that live where? That live in the shore of the oceans and seas. Now what do you mean by neritic animals? Neritic animals are those animals that live in the shallow water of the oceans. So neritic animals are those animals that live where? In the shallow water of the seas and oceans. And benthic animals are the animals that live at the bottom of the ocean. Okay, so marine animals are divided into littoral animals, neritic animals, and the benthic animals. Now about the pelagic animals, pelagic aquatic animals, they have been grouped into two types. And what are they? They are planktons and nectons. Now what are planktons? These are minute animals. These are microscopic animals, usually microscopic animals, and they live on the surface of the water. Now these animals, they move with the movement of the water. So they will move with the movement of the water. Whereas the nectons are those animals which are free swimming animals. They can easily swim from one place to another place. But planktons, how they will move? They will move with the movement of the water. But nectons, they can easily swim from one place to another place. Okay? এতিয়া অলপখিনি কৈ দিওঁ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ এনিমেলছৰ বিষয়ে লেণ্টিক আৰু লটিক। চ' দুই ধৰণৰ আছে, এটা হৈছে লেণ্টিক আৰু লটিক। ন লেণ্টিক কোনকেইটা কোৱা হয়? যিবিলাক পুখুৰীত থাকে, লেকত থাকে। পুখুৰীৰ পানী, লেকৰ পানী, সেইবিলাক ৰানিং নহয়, এটা ঠাইত ফিক্সড হৈ থাকে পানী। অ'কে, চ' যিবিলাক এনিমেলছ পুখুৰীত থাকে বা লেকত থাকে সেইবিলাকক লেণ্টিক এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু লটিক এনিমেলছ কোনখিনি? যিবিলাক এনিমেলছ লৰচৰ কৰিব পাৰে। চ' দে লিভ ইন দ্য ৰানিং ৱাটাৰ। চ' এনিমেলছ দেট লিভ ইন দ্য ৰানিং ৱাটাৰ, যেনে ৰিভাৰ, নদীৰ পানীত যিবিলাক এনিমেলছ থাকে সেইবিলাকক লটিক এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, না মেৰিন এনিমেলছ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু সেই তিনিটা ভাগ কি? লিটৰেল, নেৰেটিক আৰু বেন্থিক। হোৱাট ডু ইউ মিন বাই লিটৰেল? যিবিলাক এনিমেলছ সাগৰৰ পাৰত থাকে সেইবিলাক এনিমেলছক
লিটৰেল এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। নেৰেটিক এনিমেলছ কোনকেইটা? যিবিলাক এনিমেলছ কম দ পানীত থাকে, কম দ পানীত থাকে, সাগৰৰ কম দ ঠাইত থাকে, সেইবিলাকক নেৰেটিক এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। আৰু বেন্থিক এনিমেলছ কোনকেইটা? যিবিলাক এনিমেলছ একদম তলত থাকে, সেইবিলাকক বেন্থিক এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া পেলাজিক এনিমেলছ যিখিনি আছে, পেলাজিক এনিমেলছো দুই ধৰণৰ, এটা হৈছে প্লেংটনছ, আন এটা হৈছে নেক্টনছ। প্লেংটনছ কোনখিনি? জেনেৰেলি এইবিলাক মাইক্ৰস্কোপিক হয়, খুব সৰু হয়, ক্ষুদ্ৰ হয়, আৰু এইবিলাক প্ৰাণী পানীত ভাহি থাকে। দে ফ্লোট ইন দ্য ৱাটাৰ, পানীত ভাহি থাকে, আৰু পানী যেতিয়া লৰচৰ কৰে তেতিয়া সিহঁতেও লৰচৰ কৰে। অ'কে, কিন্তু নেক্টনছ হ'ল যিবিলাক প্ৰাণী ফ্ৰীলি ছুইমিং, ইজিলি এক ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰে, সেইবিলাকক নেক্টনছ বুলি কোৱা হয়। Now we are going to study about the terrestrial animals. What are terrestrial animals? Terrestrial animals are those animals that live on land. যিবিলাক প্ৰাণী মাটিত থাকে, সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? terrestrial animals বুলি কোৱা হয়। Okay? Now terrestrial animals, they have been classified into many types, like fossorial animals, cursorial animals, arboreal animals, scansorial animals, aerial or volant animals. Okay. Now, what do you mean by fossorial animals? Fossorial animals are the animals that are burrowing animals. They burrow and live inside the soil. So they live inside the soil. So animals that lives in burrows, that live inside the soil, they are called what? Fossorial animals. যেনে earthworm, example earthworm. So যিবিলাক এনিমেলছ মাটিৰ ভিতৰতে থাকে, সেইবিলাকক ফছৰিয়েল এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। যেনে কেঁচু, earthworm. Earthworm is a fossorial animal. The next one is the cursorial animals. So what do you mean by cursorial animals? Cursorial animals are those animals which are adapted to run very fast, or which are adapted to run fast. So animals that run very fast, they are called cursorial animals. যিবিলাক প্ৰাণী খুব জোৰে দৌৰিব পাৰে, সেইবিলাকক cursorial animals বুলি কোৱা হয়। Example is horse. So horse can run very fast. So horse is what? Horse is a cursorial animal. Cursorial animal or eta example ki? Horse, ঘোড়া. So ঘোড়া whole cursorial animals. Now the next one is the arboreal animals. What do you mean by arboreal animals? The animals that live on the trees. যিবিলাক animals গছত থাকে, they are called arboreal animals. Example monkeys. So যিবিলাক animals গছত থাকে, সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? arboreal animals. Example কি? বান্দৰ, monkey. Monkey is an arboreal animal. The next one is scansorial animal. What do you mean by scansorial animal? Scansorial animal, these are the animals that can climb rocks or walls. So animals that can climb rocks or walls, they are called scansorial animals. So যিবিলাক প্ৰাণী ৱালৰ ওপৰেদি যাব পাৰে বা ডাঙৰ ডাঙৰ হিলৰ ওপৰেদি যাব পাৰে, সেইবিলাকক scansorial animals বুলি কোৱা হয়. They are known as a scansorial animals. So animals that can easily climb the rocks or walls, they are called scansorial animals. And example is reptiles. So reptiles, remember, it is a scansorial animal. It can easily
climb the rocks or walls. The next is the aerial animals or volant animals. Aerial animals are the animals that can fly. The animals that can fly, they are called aerial animals or volant animals. So, jibilak prani uribo pare, hebilak prani aerial animals বুলি কোৱা হয় বা volant animals বুলি কোৱা হয়. আৰু এক্সাম্পল তোমালোকে খুব ভালকে জানা যেনে bird, চৰাই, আৰু আছে bats, baduli. Okay, so these animals, they are called what? Aerial animals or volant animals. Even insects also. So insects can fly. So insects are also what? Aerial animals or the volant animals. Okay, so I hope you have understood about this. Now let me explain to you all about the habitats of animals. Sorry, not habitats, habits of animals. Okay, কেনেধৰণৰ habit animalৰ, কেনেধৰণৰ habit, কেনেধৰণৰ থাকে, কেনেধৰণৰ খাদ্য বস্তু খায়. So এইবিলাকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি animals are classified into many types. Okay, now let us see these animals based on the lifestyle. Based on the lifestyle. So how do they live? Based on that, the animals have been classified into two groups, and the two groups are free living animals and parasites. Okay, now what are free living animals? Free living animals are those animals which lead an independent life. Okay, so animals that live an independent life or that lead an independent life, they are called free living animals. Okay, and parasites, what are parasites? Animals that live on another animal for shelter, for food, and as a result they cause harm to the animal. That is called parasite. So লাইফষ্টাইলৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি কি ধৰণৰ লাইফষ্টাইল সিহঁতৰ এনিমেলছৰ আছে সেইটোৰ ওপৰতে বেছ কৰি এনিমেলছক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, আৰু সেই দুটা ভাগ কি? ফ্ৰী লিভিং এনিমেল আৰু পেৰাচাইটছ. ফ্ৰী লিভিং এনিমেলছ কোনকেইটা কোৱা হয়? যিবিলাক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি থাকিব পাৰে. চ' যিবিলাক এনিমেলছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি থাকিব পাৰে সেইবিলাকক ফ্ৰী লিভিং এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়. আৰু পেৰাচাইটছ কি? যিবিলাক এনিমেলছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি থাকিব নোৱাৰে কিন্তু বেলেগৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে থকাৰ কাৰণে, খোৱাৰ কাৰণে, আৰু সেইখিনি বস্তু কৰোঁতে কি কৰে? সেই যাৰ ওপৰতে থাকিব সেই এনিমেলছক ক্ষতি যেতিয়া কৰে সেইবিলাকক পেৰাচাইটছ বুলি কোৱা হয়. অ'কে, চ' ফ্ৰী লিভিং এনিমেলছ are what? Animals that can lead independent life, and parasites are the animals that are not independent, they are dependent. Now free living animals, they can be solitary, they can be colonial, they can be gregarious. What do you mean by solitary animals? Solitary animals are those animals that live alone. The animals that live alone, they are called solitary animals. What are colonial animals? The animals that live in colony in groups, they are called colonial animals. Aru gregarious animals ki? The animals that live in large groups. So when the animals live in very large groups, then they are called gregarious animals. Okay, so solitary animals are the animals that live alone. Colonial animals are the animals that live in groups in a colony. And gregarious animals are the animals that live in large groups. Okay, parasites are of two types.
And they are what? Ectoparasite and endoparasite. What do you mean by ectoparasite? Ectoparasites are the parasites that live on the body of the host. Now, what do you mean by host? H-O-S-T, host. Host means what? It is an animal on which the parasite will depend for shelter as well as food. Okay? So, host is what? It is an animal on which the parasite will depend for shelter and food. So, what is ectoparasite? Ectoparasite, it is a parasite that will live on the body of the host, externally on the body of the host. And endoparasites, these are the parasites that will live inside the body of the host. So, ecto means outside, endo means inside. Okay? Now, লাইফষ্টাইলৰ ওপৰতে বেছ কৰি এনিমেলছক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, ফ্ৰী লিভিং এনিমেলছ আৰু পেৰাচাইট। ফ্ৰী লিভিং এনিমেলছ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, আৰু সেইবিলাক কি? সলিটাৰী এনিমেলছ, colonial animals and gregarious animals. What are solitary animals? The animals that live alone, মানে অকলে থাকে, অকলশৰীয়া, কাৰো লগতে নাথাকে। সেইবিলাক এনিমেলছক কি বুলি কোৱা হয়? সলিটাৰী এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। যিবিলাক এনিমেলছ অকলে থাকে সেইবিলাকক সলিটাৰী এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। কলনিয়েল এনিমেলছ, যিবিলাক এনিমেলছ গ্ৰুপত থাকে, সৰু সৰু গ্ৰুপত থাকে, কলনিত থাকে, সেইবিলাকক কলনিয়েল এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। আৰু গ্ৰেগৰিয়াছ এনিমেলছ কোনকেইটা? যিবিলাক এনিমেলছ খুব ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰুপত থাকে, সেইবিলাকক গ্ৰেগৰিয়াছ এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, এতিয়া পেৰাচাইট দুই ধৰণৰ আছে। এটা হৈছে এক্টোপেৰাচাইট, আন এটা হৈছে এণ্ডোপেৰাচাইট। অ'কে, এক্টোপেৰাচাইট কোনকেইটা? যিবিলাক পেৰাচাইট এনিমেলৰ ওপৰতে থাকিব। এতিয়া হোষ্ট বুলি এটা কথা আছে, HOST। হোষ্ট মানে কি? হোষ্ট ইজ এন এনিমেল যিটোৰ ওপৰতে পেৰাচাইটটো এটাক কৰিব। চ' পেৰাচাইট যিটো এনিমেলক এটাক কৰিব সেই এনিমেলটোক হোষ্ট বুলি কোৱা হয়। অ'কে, চ' এক্টোপেৰাচাইট কোনকেইটা? যিবিলাক পেৰাচাইট এই এনিমেলৰ ওপৰতে থাকিব, সেইবিলাকক এক্টোপেৰাচাইট বুলি কোৱা হয়। আৰু এণ্ডোপেৰাচাইট কোনকেইটা? যিবিলাক পেৰাচাইট হোষ্টৰ ভিতৰতে থাকিব। এক্টোপেৰাচাইট হোষ্টৰ বডিৰ ওপৰতে থাকিব, আৰু এণ্ডোপেৰাচাইট হৈছে কি? যিবিলাক পেৰাচাইট হোষ্টৰ ভিতৰতে থাকিব, সেইবিলাকক এণ্ডোপেৰাচাইট বুলি কোৱা হয়। অ'কে, আচ্ছা, এটা এক্সাম্পল লেট মি গিভ ইউ solitary animal, যেনে frog. About the solitary animal, let me give you an example. Frog, FROG, frog. Then grasshopper. Grasshopper is also a solitary animal. The next comes colonial animal. So colonial animals যেনে ধৰা ants, honeybees, termites, ants, termites, they are colonial animals. Then gregarious animals যেনে locust, LOCUST, locust. So locust চাবা একেলগত থাকে, বহুত কেইটা একেলগত থাকে, thousands একেলগত থাকে. So those are known as what? Gregarious animals. Ectoparasiteৰ example দিব পাৰা, যেনেকৈ ticks, mites, leech দিব পাৰা, ticks, mites, leech. আৰু এণ্ডোপেৰাচাইট দিব পাৰা, যেনে ৰাউণ্ড ৱৰ্ম, টেপ ৱৰ্ম, সেইবিলাকক এণ্ডোপেৰাচাইট বুলি কোৱা হয়। অ'কে, নাও কামছ ডিপেণ্ডিং অন দ্য ফুড হেবিট বা ফিডিং হেবিট, কি ধৰণৰ খাদ্য খায়। The animals are divided into herbivorous animals. So all these you know it. Herbivorous animals, carnivorous animals, omnivorous animals, coprozoic animals, detrivorous animals, sanguivorous animals, cannibals, saprozoic animals, frugivorous animals. Okay?
Now herbivorous, you know it very well. Herbivorous animals কোনকিটা? যিবিলাক animals ঘাঁহ খায়. The animals that eat grasses or plants, they are called herbivorous animals. What are carnivorous animals? The animals that eat flesh. মাংস যিবিলাক প্ৰাণী খায় সেইবিলাকক carnivorous বুলি কোৱা হয়. Omnivorous কোনকিটা? What are the omnivorous animals? The animals that eat both plants and animals. যিবিলাক animals ঘাঁহও খায়, পাত চাত খায়, মাংসও খায়, সেইবিলাকক omnivorous animals বুলি কোৱা হয়. The next comes coprozoic animals. Now coprozoic animals, this is a very peculiar animal because they eat fecal matter, they eat the waste product. Okay, so coprozoic animals are those animals that feed on the fecal matter. Okay, herbivorous or example jana, carnivorous or example jana, omnivorous or tumalke jana, pohisa tumalke jana, kintu coprozoic hetu monot rakha, you just remember coprozoic animals, they feed on what? They feed on fecal matter, that means waste product. Okay, and an example is pig. So remember, pig is what? Pig is a coprozoic animal. It feeds on waste product. Detrivorous animals. What are detrivorous animals? So detrivorous animals are the animals that eat on the dead bodies of the plants and animals. So detrivorous animals are those animals which feed on the decaying organic matter. Decaying organic matter, dead bodies, or you can say decaying organic matter. যিবিলাক animals dead remains বা পচা বস্তু খায়, dead remains of plants and animals, সেইবিলাকক detrivores বা detrivorous animals বুলি কোৱা হয়. The next is sanguivorous animals. Animals that suck blood. Animals that feed on blood. যিবিলাক প্ৰাণী তেজ খায়, তেজ. So those are known as sanguivorous animals. Now this is also cannibals. Sanguivorous animal jana, you know the example, leech. Leech is what? It is a sanguivorous animals. Okay, now the next is cannibals. So what do you mean by cannibals? So cannibals are the animals which feed on the fellow animals. So cannibals kunkita which eat on the fellow animals, they are called cannibals. Example, frog. One frog can eat another frog. So frog is a cannibal.